Easy Credit Basketball Bundesliga wird präsentiert von Easy Credit. Es ist Tag 18 beim Finalturnier 2020. Ein sonniger Tag, dementsprechend wird das natürlich von Schiedsrichtern, aber auch von den Spielern noch vor den Partien heute genutzt. Natürlich schauen wir auf das Halbfinal-Rückspiel zwischen Ulm und Ludwigsburg. Aber wir müssen auch seit gestern fragen, wer soll eigentlich Alba Berlin stoppen? Meisterschaftsfavorit Nummer 1, ohne Frage, sind die Albatrosse. Die haben eine Duftmarke hinterlassen. Auch das ist in Update Nummer 18 unser Thema. Ein Blowout Hauptstadt-Style. Alba zerlegt Oldenburg. Wir waren auf dem Zimmer mit Weiler-Babb von den MAP-Riesen Ludwigsburg. Und der Ulmer Derek Willis hat uns in unserer MagentaSport-Lounge besucht. Kommen wir zum Halbfinal-Hinspiel zwischen Oldenburg und Alba Berlin. Und es war schon sehr, sehr schade und vor allem auch sehr enttäuschend. Denn bis auf die ersten Minuten waren die EWE Baskets am gestrigen Tage ein Totalausfall, kann man sagen. Nur Booth und Mahal Basic vielleicht mit Normalform und Alba dagegen zeitweise mit einer Demonstration der Stärke von Berlin. Siva mit 19 Punkten, Eriksson mit 17 Punkten. Die ragten sogar noch in einer schon guten Mannschaft heraus. Ja, und der Oldenburger Center, Rajid Mahal Basic, der zeigt schon mal den Weg auf. Was kann denn gehen, frustrierterweise in Spiel 2 im Rückspiel? Wir kommen her, spielen unsere Partie, hoffen, dass wir unser Gesicht bewahren, bedanken uns bei der BBL und fahren nach Hause. Ja, verständlicherweise diese sehr frustrierte Aussage direkt nach dem Spiel von Rajid Mahal Basic. Auf der anderen Seite, es bleibt dabei. Mit minus 29 gehen die EWE Baskets in dieses Halbfinal-Rückspiel gegen Alba Berlin. Da geht es eben nicht mehr darum, vermutlich irgendwie zu gewinnen, sondern es geht in erster Linie darum, etwas zu zeigen, was sie haben vermissen lassen in Spiel 1. Und das fordert auch Ricky Paulding ein. You got to go out with pride. We got to put our heads up and fight and for ourselves, play and in the tournament in the right way. It's not over. It's a big hill to overcome, but at the same time, you gotta keep fighting and finish this thing with pride. Ein gutes Spiel für uns, ein gutes Spiel. War unser Rhythmus und wir haben direkt mit Energie angefangen, direkt Steals bekommen, sind ins Laufen gekommen. War sehr gut für uns. Was bedeutet das fürs Rückspiel? Ja, auf jeden Fall ein Puffer. Jetzt müssen wir gucken, dass wir einfach ein sehr gutes, sehr, sehr kontrolliertes zweites Spiel haben und weiter unseren Rhythmus einfach durchziehen. In Zimmer 265 mit Weiler-Babb von den MAP-Riesen Ludwigsburg. Gucken, was der so alles mitgenommen hat auf die lange Reise. Ist ja mittlerweile eine richtig lange Reise. Nick, thanks for opening up. Can we come in? Okay. Anything special that you always take with you? You have to bring the gaming system. I think that's a big key, especially being here for 3 weeks, a whole month. You have a lot of downtime in the hotel, and got to bring that for sure. I love FIFA. I play Call of Duty a lot. A lot of guys on the team play Call of Duty. Look at these socks here. This is like, I'm not a big laundry fan. I don't like folding clothes, so if I did this, it'd probably be laying everywhere, not folded, just picking clothes out of the pile, so I'm glad I don't have to do it. German people would know it as recovery legs, let's say. You put your legs inside the system and legs inside and get a little compression. It helps after games, before you go to sleep or before the game, just release a little pressure from your legs and make you feel young. The Weiler-Babb Backpack Edition. Ordered it right before I came out here. Actually, it came in pretty quick, so I thought it was a must bring on the trip. Make sure everybody knew it was my backpack and not to steal it. Stress ball, you gotta, you're on the move a lot out here. You're stuck in the room. You get bored, throw it against. What the wall. Stress? I mean, you only play every second day. Come on. Yeah, it's not much. It's just one game every other day. Das war der kurze Einblick in das Zimmer von Weiler-Babb von den MAP-Riesen Ludwigsburg. Der Ulmer Derek Willis ist bei uns in der MagentaSport Lounge. Derek, it was your birthday not very long ago. Your lady came especially just to bring you a cake. How was that? Yeah, no, it was awesome. I had an idea, of course, before, and she was like, what kind of cake you want, all this stuff, and was really trying to set it up, and ended up doing a really good job. The cake turned out well, and everyone loved it. So yeah, it was good though. Maybe we talk about your college years. You've been a Kentucky Wildcat. How did that happen? I had committed to Purdue University when I was about, I think it was like 15, and
at the time, I didn't really think that I was going to get any more like college opportunities, like, you know, scholarships and all this. But then when I did that, though, I committed to Purdue. It put my name out there, and I got a lot more interest from colleges around the area, Kentucky and Louisville being two of them. So yeah, eventually decided to go with Kentucky though through it, even though I grew up being a U of L fan and being from Louisville. So it was a tough decision though, for sure. I already mentioned that you played for Göttingen when you came to Germany, which was your first team in the BBL. Right. Now you're with Ulm. How much of a better player are you now, and why? Maybe. I'll give all the success that I have right now to Johan. He does a fantastic job with developing guys there, and the way the club is set up, it's perfect. You know, Dom, he was our strength guy there, and you know, Hilke, like those guys they're fantastic, and they're really fun to work with. I mean, this is a very special tournament. You meet a lot of guys, and you even meet guys that you've played with. Yes, Landry. Yeah, he was actually my wedding. Landry Noko, he's a great guy. Yeah, we first met in the summer league in Orlando, but then after summer league was over, we both made a training camp, and so we had to share the same apartment, and that's when we like kind of got to know each other and all this stuff, and you know, we're always around each other, shared the same car, drove to practice together, and you know, then we got signed to G League and you know, did that whole year, and yeah, it was just cool though. He's just a great guy. He's hilarious though. Definitely probably the funniest dude I've ever met. Really, is he like that? Yeah, no, he's crazy. What are your tattoos about usually? So you got a lot, huh? Yeah, I got for right now. I'm trying to get more, but no, I'm Native American, and so like I think one of the ways that I would like to represent my heritage is, you know, having Native American themed tattoos, I guess. So I have like a dream catcher, and then I have an owl and a wolf on my rib cage. So just those are important animals in, you know, Native American culture. I feel that like in the Native American community, like basketball's like that's the sport, you know. So you know, when you can go back and, you know, show kids that like, hey, like, you know, you can really make something of yourself, you know, through a game, then you know, I take a lot of pride in that, and you know, want to be the best role model I can be. Ja, interessanter Typ, dieser Derek Willis von Ratio Farm Ulm. Und für die geht es natürlich heute auf dem Weg ins Finale gegen die MAP-Riesen Ludwigsburg. Das Coole ist doch, das muss eine spannende Partie werden. Denn es steht 71:71 aus dem Hinspiel. Also keiner hat irgendeinen Vorteil. Es geht bei 0 los. Es geht sogar vielleicht, das ist möglich, bei einem Rückspiel im Halbfinale in die Overtime. Freuen wir uns auf eine spannende Partie. Gibt es den 4. Finaleinzug für die Ulmer um die deutsche Meisterschaft, oder gibt es den ersten Weg ins Finale für die Riesen Ludwigsburg im Kampf um einen Titel? Das wird sich alles herausstellen. 2015 live bei uns bei MagentaSport.